My name is объединения Anara Ibrahima. Кадыр-Кассиет. I'm a director of Public Мы Association решили Kadir Kassiyet, and поделиться с вами тем, we decided to какую share with инициативу you пытаемся начать what и initiative we почему. try to Значит, launch то, о and чем сегодня why. пойдет речь, мы расскажем вам, A thing that we are going to discuss today какие индикаторы стали will мотивацией для создания um, руководства. include Сегодня indicators тема that да, это set руководство the по оценке за год foundation качества for this деятельности. Возможно, кому-то будет guidelines. It's a требоваться, guidelines но на about самом assessing деле the это достаточно lawmaking нормальное явление, потому process. что буквально на всех This уровнях, may национальном, региональном, sound a bit международном, weird, такая оно but проводится. this is quite По normal крайней мере, phenomenon because частично it is кто-то done almost at every national, regional, имеется в international Казахстане, но, к level. сожалению, вот такая There полномерная is система some работы пока что не progress наблюдалась is со стороны гражданского going in общества. А Kazakhstan, мы, в but свою there is очередь, no общественное объединение Кадыр-Кассиет, решили этим system-wide заняться пользовательским consistent правом по статье work 8 Декларации ООН о uh, правозащитниках, который гласит in как раз-таки Kazakhstan is not that беспрепятственно year. And участвовать в управлении we, делами as Kadir государства, в Kassiyet, том decided to числе take this opportunity to предлагать, discuss критиковать, да? Ну, сегодня мы under критиковать our особенно не будем, ничего и rights никого. Мы хотели бы under Article предложить 8 of инструмент, который Declaration for мог бы быть Human Rights полезным Defenders that reads для that тех, we can be involved кто in интересуется, managing the как affairs of можно the state, участвовать including в государстве как раз-таки через critique. анализ и оценку, мониторинг деятельности But we're законотворческой not planning to легисlatивной, criticize конечно, anybody in particular депутатов. today. We would like to offer an instrument that would be Наверное, вы useful тоже for those involved отслеживали или um, читаете, who слушаете, is ну, по interested how крайней to мере, be наше involved in the информационное поле affairs of the нам government сигнализирует through this несколько таких analysis, моментов, assessment, and факторов, да? monitoring of Возможно, lawmaking для кого-то process. они First of all, действительно с the участием активным в deputies, законотворческой and probably деятельности. we По крайней мере, try to наша follow or организация read несколько or listen старалась направлять through the information и готовые проекты field законов that there are для some инициирования. Например, aspects that проект закона could о be создании национального leveraged by the механизма по community. защите правозащитников в And probably Казахстане for you, it's not с possible to be обоснованием directly involved каких-то in lawmaking process. исследований. At least Например, our это organization как tried минимум to several 12 лет times to исследований, так называемый один send инициатив. proposals on Второй draft, момент– initiate это a то, draft law когда on мы creating a видим national полностью mechanism to protect human публично-правовое rights defenders in пространство. Kazakhstan, То есть with то, что нам justification on the транслируют results of источники самого findings of парламента studies, и at вообще least 15 журналисты. years of studies. Это и And запросы, и вопросы депутатов, we have и, been trying to do this a few собственно times in говоря, 5 years, and голосование и так далее, и так далее. what we try to Кроме see in the того, нам public open интересно space, было бы what посмотреть на то, the как parliament sources are, реализуются you или know, имплементируются постановления offering. Конституционного суда, потому This что include the еще не questions from все the deputies сведения, and voting которые process, and можно would like было to бы, see которыми how можно the было бы облегчить constitutional деятельность нескольких court государственных органов, resolutions are implemented. внедрены. И вот Um, с этим, в этой we would связи like тоже to see вопрос. how Еще these один фактор– это judgments как are пройдет парламентская enforced by реформа, the что будет government учтено, что примется, agencies, что how нет. this would be Следующий implemented in момент, practice. We'd like also to почему see будем the институционализировать outcomes of the взаимодействие parliamentary парламента с reform, what омбудсменом, will be потому что мы знаем, что adopted, достаточно what много will be стран, not где adopted, уполномоченный по правам how we человека can создан turn прямо при into the парламенте. Таким real образом, tool the правозащитные cooperation of the функции parliament with the и ombudsman. правозащитная So we экспертиза know that there are постоянная many служба countries существует where в the Верховном authorized парламенте. И High Commissioner for еще Human один Rights was момент. established Мы under the отмечаем parliament, как and this is how the правозащитники, что human rights function высказывания отдельных депутатов and human rights публично, expertise on a они regular basis характеризуются, present ну, in the вообще legislative задающим body. вопросом, And also, насколько we уважительной является вот эта would like риторика to депутатов ask a question: отдельных, да, how почему в каких-то случаях respectful is the действующих discourse of они the deputies? принцип нулевой Why толерантности, sometimes the дискриминации. zero Соответственно, tolerance это четко discrimination сказывается sometimes works, на те sometimes проекты doesn't законов, work, которые and this впоследствии tells on the очень translates принимаются, into в the том draft laws, числе which are сегодня subsequently мы услышим несколько adopted. примеров об And этом. today we will hear a few Я даже examples on пыталась this. как-то посчитать, I сколько у нас try индикаторов, to но make вы estimates how можете, в many принципе, indicators we перестраивать. У have, меня but получилось our более expert 40, can то do есть this это better. достаточно I объемное found around руководство. 40, which is Но a вопросы, которыми voluminous поднимаются, они простые, list, but the практические. issues that we raise И are very что мы simple, хотим в practical, результате? and Мы what we хотели бы want все-таки, in the end чтобы
we want the legislative bodies or representative of the lawmaking branch of the government would accept our proposals, consider and adapt to the reality in Kazakhstan. Why? Because we as citizens should be capable of seeing the contribution of deputies which represent our rights and interests in this branch of power. Probably some ranking of the deputy activity, because it will incentivize and motivate and push forward maybe some competition, improving the performance of the representative of legislative branch of power. If we examine best practices that could be relevant in our toolkit and allow citizens to have a roadmap or questionnaire for regular monitoring and independent assessment, which can be done, and we believe that in the first place in 2026 we try to run this assessment. If during the first quarter of next year we do not receive from our representative body any feedback, whether anything will be adopted and how, I will not take too much of your time. Let me specify the proceedings for today. 20 minutes for the presentation by the expert, followed by Q&A and discussions. And we have scheduled to complete this event by 4 p.m. Let me remind you that we are having simultaneous interpretation. By pressing the globe sign, you can select the Russian or English language, depending on your preference, and get access to the language of your preference. I see our friends from different countries are joining this event. There seems to be a rising interest, including those from Africa. Please, Venera, over to you. Venera Shaidulna, PhD in law. She is a member of the public council, Kadir Kasiyet, and good expert who is always helping us with analytics. Over to you, Venera. Dear colleagues, it is my pleasure to welcome you at this presentation. We would like to offer you our guidelines on the assessment of performance of members of parliament in terms of lawmaking and human rights protection activity. And before giving highlights of indicators that we identified in the course of drafting this document, well, let me stress that a lot of international standards, different guidelines, other documents and studies dedicated to this problem. I was surprised as an expert to find this, because there is no need to invent something. There are already a lot of indicators, and any country can adapt and see how their parliament is performing. And on this slide, I demonstrated 5 key groups, but these are not all the international standards that we reviewed. There are many more, but there are very specific indicators for assessment which makes a real difference for any country. The key objective of the document is to systematize clear and objective criteria to assess the performance of deputies of the parliament of Kazakhstan, and these indicators are built in a way that every individual member of parliament can be assessed personally, and then we can assess based on the outcomes of general efficiency. But what makes it this complicated, that there is no specific statistical information on this, including in Kazakhstan, unfortunately. And when you try to find some information on a given indicator, you have to analyze the public statements or intervention that the member of parliament did before, some press statements, information in the mass media, some activities, and this makes the assessment process a bit
complicated. However, we can use this for external assessment. If you international organizations organize such assessment, there are tools for self-assessment for internal purposes, and countries have already implemented some of the international standards to analyze the indicators, and we want this to be clear to the members of parliament, how to run the self-assessment, how to effectively measure all the indicators. I think that all the indicators that we have possess both qualitative and quantitative character, and based on the previous experience in drafting the guidelines, those indicators were quite simple to use, and if there is a will, we can find indicator for every member of parliament and then assess them. And these indicators are represented in a certain format, and then you can sum up and then have a final score. And this would be a unique assessment of the whole performance of the parliament. Let's move to the indicators before we start talking of overall assessment of the performance, in order to understand what requirements do we have to the candidates, to the members of parliament. So we try to compare this with what we have in Kazakhstan, international standards, and the trends that are identified, and we try to assess which criteria our members of parliament meet according to the laws and regulations of Kazakhstan. And I think that this is an issue for Kazakhstan. It's age qualification and age limit, and the average age for lower chambers in foreign countries 18 21 years old. And the assessment of age qualification was organized by OCE, among other organizations, Venice Commission, and this age limit was found as the most optimal in international experience. And from the perspective of Kazakhstan, we have to assess to which extent the age limits set for the lower and upper chamber are justified, and if they meet the purpose of limitation that the government pursues. As for other limits, we have the professional requirements to the previous career records, for the Senate, requirements to the higher education background, and the Venice Commission, OCE, say that these limitations, like the educational background, strict requirements for the professional limits, and we discussed this during one of the events on the age limit for the election process, and this can be considered as discriminatory without any relevance to the limits set, and this should be discussed at the expert level. There are other requirements related to the criminal records, corruption cases, age of limit of residence in a given country or in the region, and we see that some of the limitations became the subject of consideration by the UN committees, and in other countries these limits are considered as discriminatory, and this require an expert review. As for gender quota, we know in Kazakhstan we have a gender quota. It is mixed with other social categories, and international standards recommend that there should be special separate measures for gender category without mixing it with other social groups, and other social groups should have their own quotas if necessary. Let me move to criteria. You know, the guidelines is rather big because we need to accumulate the whole international experience, international standards that are available in the website of Kadir Kasiyet. You can find these guidelines. You see how big it is. But this is good. The
other hand, because every criteria was described is in detail, and from assessment perspective, these guidelines will, play positive. Let me highlight the key criteria. Number one, it's about group of criteria related initiating a draft law, and this is where international standards draw attention to assessment of regulatory impact, how this law would affect business, community, economy, budget. This assessment is there. Engagement of experts in drafting the law, and there is and another interesting concept like legislative spam, when the initiative is not well designed and submitted for consideration, but there is no clear justification, expert assessment, and this complicates the work of the parliament and may negatively affect the human rights protection function and overall. We try to assess the quantity, the relevance of initiatives which deputies submitted, and we also assessed if there was any expert review, and experts can offer different examinations, like on anti-corruption or dedicated to the cultural influence. Linguistic examination can also be organized. And also, the text should be assessed from the perspective of efficacy for Kazakhstan. Well, it is difficult to say as to how initiative or how active the deputy was on draft laws, because there is no official statistic published on this. However, we can see the general statistics, and we see that the number of draft laws increased this year, and the topics are very socially relevant. And we see some draft laws include the human rights functions, but the quality of the analytics that is presented and justification that is used for draft law is being criticized, because sometimes it looks absolutely formal. And another criteria is participation in plenary debates, plenary meetings, voting, and other initiatives to adopt the draft law in developed countries like UK, Georgia, Portugal, Switzerland. There is direct sanctions like financial and non-financial if you miss some of the function, and this is supported by international standards, which include participation in such activities, such as adoption of the draft law. This is a very important function for the members of parliament, and therefore we need to assess the active role, active listening, and apart from agreeing with something, members of parliament should be able to criticize some of the draft laws, and of course personally vote for amendments and proposals. And this is not only about the number but quality of the amendments as well, because this is a practice that you can find in Kazakhstan and some other developed countries. I mean, some of the members of parliament may kind of offer the amendments, but the adoption rate would be low because they are very poorly designed. Then also the number of amendments, the outcome of such amendments is being traced, also because of this legislative lawmaking spam. Also, we take into account the academic research that is carried out before developing any particular amendment, like in
Spain. And of course, we need to trace this as well. The point is that such statistics is not published in Kazakhstan, and the real kind of copyright can be lost if the amendment is of a collective nature, and this discourages deputies to participate in such amendment process, and this makes the assessment of the amendments difficult. Another criteria is justification and examination of the draft laws. This is what we have in place. Apart from international standards, it's about very detailed explanatory notes, examinations, opinions that should be published, an analysis of implications that a particular draft law or amendment to the draft law may incur. We say that international standards, all of them follow the same trend, that any draft law should have a very high quality justification. Justification would include having statistical data analysis of judiciary practices, analysis of overall situation on a particular topic. It could be ecological surveys, analysis of international experiences, finding best practices, international standards, considerations of UN Human Rights Committee, which Kazakhstan may receive. This should all be taken into account. And what is missing is the assessment of gender and ecological implications. Many countries take it as a separate examination to understand what implications the law will entail. Actually, according to the laws in Kazakhstan, we have such examination, and we try to systematize all the examinations, in which laws, in which cases they should be carried out, and you can read it for yourself. This may include research, linguistic, anti-corruption, legal, financial, economic examination, and justification, which is usually done formally because there is no implication for the budget. And in practice, we see formal justification. If you go to the website where the draft laws are discussed, you as the human rights defenders, experts, you can see for yourself that this is a very formal process and there is no follow-up publication of the findings. Then, so, let me say that there is a ranking of the members of parliament. It's a good practice when through analytical tools, through the assessment of their performance, we assess the KPI of the members of parliament. We examined the experience of Ukraine, Canada, South African Republic, and many others, and we found very interesting dashboards, KPIs, which makes the deputies open to the public, and human rights defenders can assess the efficacy. In Kazakhstan, there is no official ranking system. There are overall results on the draft laws. You can partially analyze on the website where the draft laws are published or posted, but this is not enough. And maybe some analytical tools should be implemented on a parliament level. But in general, speaking of the assessment process of members of parliament, when there are no automatic or qualitative criteria, the deputies should keep their own records, how their interventions affected the laws they try to adopt. We may rely on international experience on the integrated assessment, ranking, or scoring system. So there are multiple examples which can be used. Next criteria is the attendance and active participation during the committee meetings. In some countries, the responsibility for fairly to attend the meetings of the committee, we understand that on a level of committee, before the lawmaking process starts, before
before submitting a draft law, it is developed on the level of a specific committee. And in some countries, there are financial and non-financial sanctions for failure to attend the meetings of the committee and failure to be active. And therefore, from the legislation point of view, in Kazakhstan, we may set some disciplinary sanctions, but again, there is no statistic published on the active participation of the members of parliament. But it's not about only participation or attendance, but their meaningful contribution to the work of the committee. Next, professionalism and examination within committees. It is about assessing the participation and active engagement, and then collaboration with analysts and experts. Well, in many countries, this is becoming a trend when to develop the draft law, renowned subject experts are invited, and they usually work on a bona fide basis, but in some European countries there are budgets allocated for such studies. We know about UK, United States, European Parliament, Canada, so they have their own analytical committee to provide such an expertise to other committees, or they have the brain centers or some units which kind of employ the experts for some analytical work. In Kazakhstan, we have such an analytical unit like in parliaments of some international countries, but independent expertise is rarely used for analysis of draft laws. And from a perspective of level of examination and objectivity of members of parliament, it's difficult to say now because of heterogeneous, and there are no kind of analytical briefs or policy briefs that can be published in an open space. You do not find, but for self-assessment, this submission information could be very relevant. Another criteria is the controlling function of the committees. Particularly, deputies should oversee the draft laws that they offer for adoption, as to whether they are implemented, how they are enforced, and if there is need to amend the adopted law. There is such a practice in UK, some other retreat meetings, site visits for the interim commission if the draft law is not like operational. Well, of course, the draft law may be kind of registered and adopted, and deputies should understand why it's not working and what parliament needs to be doing in order to make this law fully enforced, or it should be abolished because it's violating some rights and freedoms. And this is why the legislative monitoring should be organized. There are functions of such monitoring under the parliament, but some specific hearings on a given draft law is a rare case, and we didn't find any conclusions by the committee on the report of the government or enforcement of a particular laws, and therefore we need to assess what is the quality of such monitoring, how many policy briefs were published for which draft laws, what measures were taken to resolve an issue from a legislative point of view that makes the law relevant and enforced. Next indicator is the involvement of members of parliament in the operations of a committee. We talk about chairman, secretary, deputy directors, and in some countries there is an assessment of performance of key executive entities.
And if the members of parliament are not involved, then of course this will not be assessed in his performance evaluation. We heard from the press that the deputies can be sanctioned to some party-related disciplinary sanctions, but this is an issue that is relevant for Kazakhstan and not only for Kazakhstan, and this is why we need to effectively work with the committee, assess openness, as we talk about collaboration of deputies with human rights organizations and individuals. We need to assess the documents that they release under their name, transparency, the meetings of the committee, how many events were organized, and then there is an assessment of published reports following certain interventions or activities. In terms of Kazakhstan, the committee's sitting is behind closed doors. The findings are in the form of a short press release or some short news articles, and there is no well-established practice of engaging stakeholders. Next is the deputy request. It's about frequency and relevance and the performance of such requests, because it comes as a separate criteria, how many requests the member of parliament sent, how many of them were responded, and the requests used widely, if we can believe to the press. But the results include the formal feedback, and it's about building relations between the government authorities so that the responses to requests were of relevance, high quality, but the mass media there was a series of deputy requests, and this resulted in amendments to a particular law, and this shows the efficiency of the inquiries of deputies. So, of course, we need to include into criteria parliamentary hearings on implementation of the laws, and this is where we assess not just the committee performance, including initiation of hearings on a particular draft law. We should assess the quantity of such legislative hearings, and we see this is a normal practice in many countries. There are even schedules of legislative hearings like UK, Australia, Ireland. There are special regulations to hold such hearings, and we have a procedure for hearings in Kazakhstan, but there is no systemic practice in place. And usually we hear from the news, from the press, that there were hearings run. And another criteria is the use of annual reports by the government. The government reviews the annual report at the different meetings, but it's not about just listening to what the government is reporting, but to listen and give a very constructive critique with regard to the performance of the government, offer comments, but not just to for your information purpose. There is a positive practice when the parliament is offering the good opinion, and it's a report that is giving comment
по результатам And мониторинга this что is это в такой carefully пост законодательного мониторинга. resulted in the Здесь action мы plan to оцениваем address the issue. само инициирование Another корректировок, criteria is the самой amendments практику уже to the laws применения. То есть following the обоснование должно monitoring включать в of себя reports те and аналитические post-legislative материалы, monitoring. которые были This is получены как where раз-таки we в результате assess the постзаконодательного initiation мониторинга of по adjustments результатам работы with самого the правительства. um, А, building upon the practice. Часто мы видим, что корректировки сами идут от And правительства, this would а may include the депутаты analytical не materials системно um, инициируют as a result изменения of по monitoring. обращению граждан. And we see То the есть все эти поправки в utility большей of степени зависят от правительственной working практики. with the government. Also, we Здесь нужно see организовать, that безусловно, работу, the системную работу с adjustments may come обращениями from the граждан. Если government, and такую deputies работу may организовать, будет понятно, systemically по каким initiate вопросам больше amendments всего based граждане on the жалуются, inquiries и of the что нужно citizens. изменить с точки зрения And законодателя для того, чтобы граждан from защитить по the тому или иному governmental вопросу. practice, we should organize a Следующий systemic критерий– это work взаимодействие с with inquiries регионами of и citizens. профессиональным Then гражданским обществом. another Здесь criteria is cooperation with оценивается, безусловно, the использование той информации, regional and которая представляется professional гражданскому civil обществу, community. количество This is встреч about the use of как с information регионами, by представителями the регионов, citizens, так number и с of meetings представителями with the гражданского provincial level общества, community representatives of участие в the проектах public гражданского общества, institutions in реализация этих the проектов, provincial включенных level, законодательных engagement of инициативах. the civil society in Некоторые депутаты действительно, можно найти новости, что ездят в drafting the laws. регионы, There are собирают some news that определенные deputies жалобы visit с the регионов, provinces, но receive это complaints from делают the не local все people, депутаты. То есть but массовой this is not практики done такой by нет, all the либо deputies. информация There об is этом no mass practice, публикуется or плохо, что information is является published in a нехорошим very знаком в части fragmented открытости manner, работы which действительных tells депутатов. on the overall Это то же openness самое касается and гражданского общества. results Часто в of рабочих the группах, экспертные deputies. советы, которые организуются депутатами, Expert councils, активные working groups, представители which гражданского общества не members of приглашаются. parliament Есть об этом uh, сведения в средствах массовой информации за последний год, establish. что There are no тоже можно representatives of the говорить о нарушении принципа civil открытости society. парламента. And there are a Следующий few критерий– cases like это this which доступная работа с violates the обращениями. principle Здесь of оценивается openness of the наличие parliament. всех Next is the необходимых каналов связи, settlement of наличие графика inquiries and приема complaints. It's граждан, about having communications информация о with the фактической помощи people гражданам, at large, наличие горячей линии having почты. a В некоторых schedule of странах meetings, having есть a прям отдельные hotline регламенты, or a call посвященные center. работе с In some обращениями countries, they граждан have в special парламенте regulations отдельно. dedicated to the Организуются местные settlement of офисы, inquiries and complaints of citizens. организуются горячие In the линии parliament, в they таких organize странах, как local Великобритания, Канада, offices, they Германия, organize Новая Зеландия, hotlines, Франция. countries like UK, Canada, Germany, New На Zealand, самом деле, с точки France. зрения Well, Казахстана from приемы the действительно perspective есть. of Есть Kazakhstan, определенные there встречи, are what we call особенно meetings у with the одномандатников, как мы general поняли, опять-таки, um, из средств массовой информации, аналитических отчетов. of, Но, опять-таки, meeting результативность with сильно the отличается от депутата к uh, депутату, и citizens. системного There are учета certain meetings, личного, да, especially with не the single находится. seat Следующий deputies критерий– of это the parliament, отчетность but from the и press, from the прозрачность. Как раз-таки media, we в can некоторых see странах that когда публикуются mm, целые отчеты депутата the results с are информацией об varying встречах, об one member of участии parliament to в медиа another, and соцсетях. there is Эту no работу у systemic нас не все депутаты counting проводят of this системно, а process. какого-то Another criteria is консолидированного openness and отчета у депутата, да, можно transparency. найти And фактически some не countries even report, так как, uh, s- как правило, не publish публикуется. such reports Решение about проблем the региона– это следующий active критерий work of использования the парламентских members инструментов of для parliament ключевых in региональных some проблем. social media. But Здесь мы видим, что not all как the раз-таки deputies работа с do this группами systemically, and должна there is no проводиться consolidated report about the именно deputy, and actually it's difficult системно. to Здесь find. Actually, оценивается it's not количество поступивших published. проблем от Another региона, criteria is количество the use of решенных parliamentary с помощью tools именно парламентских to инструментов. resolve key regional В issues. СМИ мы видим историях, когда депутаты So действительно it's about погружены в решение региональных проблем, assessing the number of но, тем не complaints менее, received from the provincial level, how подход many снова of them were отсутствует, resolved и through здесь the support фокусировка, of безусловно, будет parliamentary на них tools. нужна. And В частности, например, we в Австралии и Новой can Зеландии see that формируется целая дорожная some of the карта проблем, deputies of the которая была parliament собрана are и involved опубликована, in this и какие решения problem, были trying to приняты resolve this issue. депутатами для However, того, there чтобы is no минимизировать последствия focused возникших approach. проблем. For instance, in Australia, Следующий критерий касается сотрудничества с Denmark, they экспертами. have a Здесь roadmap оценивается не просто which проведение lists каких-то all the экспертных issues, методов друг and друга, then they но publish именно the регулярность и decisions or глубина solutions to взаимодействия. minimize the implications of these Наличие concerns.
Next criteria is about ответов на cooperation. аналитические записки, на It is about предложения гражданского assessing общества, наличие консультаций the постоянных number of систем. expert В некоторых meetings. странах Another требуются отдельные criteria прям can be каналы для сотрудничества regularity с and НПО-экспертами. На in-depth самом деле, при coordination реализации тех and действий, которые необходимы для uh, исполнения этого any критерия, могут response to участиться другие критерии, analytical которые or сегодня были policy обозначены. Это и briefs, участие экспертиз независимых, это proposals to и the активности civil депутатов в society сотрудничестве с um, гражданами, initiatives. Some в countries работе с гражданами organize из НПО, это channels of наличие экспертных cooperation советов, with то есть NGO фактически у депутата есть experts. своя сеть экспертов и НПО, это Some существенно облегчает им работу по criteria другим may критериям, по include которым может формироваться оценка. cooperation Следующий with критерий– это independent просвещение и experts, развитие парламентаризма. Здесь so мы с вами cooperation прекрасно with понимаем, что NGOs, and депутаты, if реализуя свою функцию, as a парламентаризм network of могут касаться experts, и других if it косвенных функций, really это makes образовательная their просветительская life деятельность easier. депутата. Another criteria is the Депутаты, enlightenment and как development of лица, которые должны быть parliamentarism, открыты, and we understand that должны deputies содействовать perform their развитию function, правовой and in культуры, parallel, this просвещения граждан, can должны безусловно участвовать в include some такой other auxiliary functions схеме. such Мы as видели educational примеры enlightenment activity просветительской of the активности deputy. депутатов, когда проводятся We условия встречи с see молодежью, the депутатами. cases when deputies of the Нашли проект parliament meet «Открытый with the парламент», youth, with the school но такая работа, children. конечно, должна проводиться We ежедневно, found a регулярно draft должны быть открытые document лекции и named Open дискуссии, Parliament, расписание but которых this должно should be тоже done публиковаться regularly. There should на be a сайте list and парламента или в schedule of официальном open чате депутата. lectures, discussions, И такую and this работу should be должны published проводить, on the website of the конечно, parliament. все And this депутаты, should be done by all the делиться своей members of экспертизой, parliament, повышать уровень правовой share their грамотности expertise, населения. building the legal literacy of Если мы the говорим именно population. про правозащитную составляющую, From то the отдельно от всех human этих rights экспертиз component, стоит apart from выделить other examinations, которые let не me stress the поименованы examination в законе that о правовых is not актах. listed Это in the law экспертиза on draft законопроектов laws, legal на права documents, человека. examination of Мы не documents можем against the говорить, что human это rights. официально, да, экспертиза, но каждый Cannot депутат say должен that проводить анализ an законов official на соответствие examination, международным и but конституционным правам. a member of parliament should Сейчас это analyze the делается proposed на draft law against достаточно, на international самом деле, standards низком on уровне. human Это rights, how системная well it is проблема, aligned with касающаяся, на самом деле, не international только and Казахстана, но и constitutional многих rights. стран, когда And this is relevant при участии for законопроектов даже Kazakhstan не and many other называются те countries. международные стандарты, Uh, которые есть. А мы с вами and прекрасно понимаем, sometimes что их these очень international много, standards are и not очень mentioned, многие but we конституционные know that there are права so как many раз-таки of them, раскрываются and через constitutional международные rights are стандарты. determined through Какого-то international специального standards. комитета именно по правам человека There is no special committee for human rights в парламенте, к сожалению, in the отсутствует, который parliament, проводил такие and экспертизы на предмет this соответствия отсылки в entity can run пояснительных some записках к международным examination, стандартам making часто reference отсутствует. to Прям так international всегда можно standards. сказать. In explanatory notes, I can say that Иногда there по is never определенным you find резонансным reference законопроектам to депутаты запрашивают international instrument. у On some правозащитных high-profile организаций свои cases, the заключения и members более of parliament международных request from органов the тоже human rights прокладывают эти заключения, потому entities что иногда opinions, reports. They also по крайней мере, из ask той international информации, которая organizations есть to в средствах массовой submit some информации, в социальных information. сетях, на Well, официальном сайте. usually it's very Также, если limited мы to говорим the именно про press, правозащиту, то social мы media posts. должны оценивать голосование And по from the human правозащитным right инициативам. function point of В view, we некоторых need to странах есть assess the такой voting термин интересный, on это голосование по human совести. right Когда есть um, какой-то политический законопроект, и все um, прекрасно понимают, например, что он draft law. касается прав And there is such an человека, interesting но по concept in каким-то many политическим countries. It's мотивам a voting on депутат consciousness. может голосовать за принятие законопроекта, хотя он может нарушать Um, права человека. Вот здесь conscience. нужно And отслеживать, это, it's наверное, больше как и, на самом деле, есть about the самооценки, да, касательно situation депутата, так when и оценки правозащитными the организациями, draft law позиции is депутатов about по таким законам, human как он rights, but due to голосовал some за или political против этого motives, законопроекта, the высказывался deputy ли с member of критикой parliament этого may законопроекта, vote давал ли for какие-то свои заключения adoption of the law, even though it violates the к human этому rights. законопроекту, чтобы And, минимизировать эффект, mm, связанный с таким законом. and I think that this could На самом be деле, если мы monitored смотрим as самые резонансные законопроекты, мы видим, что часто self-assessment of the deputy, отсутствует голосование which против laws he or she was voting for or определенных against, or which законопроектов. comments and critiques was offered Некоторые by this НПО particular member of высказываются в отношении parliament, таких законопроектов, whether что они, the member of скажем parliament так, gave имеют some репрессивный характер. Такая практика, к opinions сожалению, to есть, reverse the и negative effect поэтому of the нужно law. отслеживать And позицию депутата
по голосованию в части таких законопроектов. So we should also Помимо этого нужно оценивать take вообще into account that наличие some инициатив по draft защите laws характера, may исходящих have от a депутата. Есть ли собственные repressive правозащитные character, and законопроекты, therefore we need насильственные, как to monitor the проработанные, position of the какой member of parliament on результат от voting внесения. on such draft laws. Apart from Это that, we опять-таки need to касается того самого assess оценивания the голосования по совести. availability of Тоже может initiatives of привести, да, когда human мы rights оцениваем не просто то, nature. как он If a в deputy пассивной, да, has своей his роли own голосовал, or но her и own проявлял ли human активную rights функцию related в части projects, правозащитной and деятельности. Следующий критерий– uh, это предотвращение another ущемляющих прав criteria is норм. the Здесь uh, мы говорим prevention о of наличии вообще попыток discrimination уже в in принятых rights. законах, It's about которые уже действуют, попытки presence внести of поправки, such которые discrimination in the смягчают или laws убирают already репрессивные uh, положения. in Обращался force. ли, например, If the в member of конституционные parliament органы или try в to судебные органы, offer возможно, или к президенту, или amendments другим to органам власти, которые to the law, способны повлиять if he or на she смягчение address the Supreme Court или or вообще President's устранение office каких-то or some other репрессивных branches of или power ущемляющих права норм to для того, чтобы mm, минимизировать те последствия, remove которые может such носить um, эта норма provisions that для may прав discriminate человека. the rights Следующий of humans. критерий– это Another именно сотрудничество criteria, с правозащитными институтами, it's такими как cooperation with law омбудсменом, enforcement institutions such правозащитными ombudsman, НКО. Здесь мы говорим про human rights NGOs, наличие human активного rights institutions участия such as во ombudsman, взаимодействии с human rights этими NGO. It's about с active этими институтами, engagement with то есть не these просто ответы на их, institutions, да, not запросы, а just именно responses to their активную функцию, requests, когда but very active предложение исходит function непосредственно when a от proposal самого comes from the депутата. member of И parliament следующий критерий– это directly. этика Another и criteria риторика в is the правозащитной ethics сфере. and discourse Вообще in этические human нормы rights являются space. отдельными Ethical norms критериями для оценки is a эффективности separate депутата, criteria потому что to assess the а, performance of the members of то, parliament because как депутат их реализует, непосредственно, конечно, the характеризует его и way профессиональную функцию. Как the правило, такие this взаимосвязи is выделяются в отчетах implemented международных организаций. will Здесь мы говорим про assess this наличие professional function. а, We каких-то talk about речей, выступлений, которые some могли, intervention скажем так, statements, унизить some или addresses оскорбить ту или иную группу, which в рамках can и риторика в humiliate or отношении социально assault a particular незащищенных, group да и of вообще people, what is discourse against a particular association антидискриминационных of речей, vulnerable or которые звучали disadvantaged, в any discriminatory общественно-политической, да, statements повестке. in Здесь the мы видим, что кодекс political этики, agenda. безусловно, So существует, code of но, ethics скорее всего, он требует is in определенных place, but most изменений для likely того, this чтобы он в will точности require certain соответствовать международным amendments in стандартам. order Здесь to можно на be самом aligned деле with просто international не standards. изобретать It велосипед, так как is эти международные стандарты прямо прописывают about те этические нормы, adopting what которые is должны already available содержаться because the в international таких standards кодексах. На fully этом у меня describe все. what ethical Буду norms рада should be ответить included на in the code of ethics. Thank you ваши so much. I'm вопросы. done. I would be happy to answer your questions. Спасибо большое, Венера. Thank you so much, Venera. Пожалуйста, уважаемые участники, у Well, вас есть dear возможность задать participants, you вопрос. have a chance to Возможно, ask Венера, question. у меня Probably, почему-то не Venera, показывает вашу I don't see презентацию. your presentation. I don't know why. Сама форма, да, оценки, она у вас стоит, получается. We have this assessment Видите form. экране? Do you see Мне it только in ваш your лик screens? показывает почему-то, не знаю. Because I just see your face. Так. А презентацию не видно было? Could you see Я my всё проверила, PowerPoint? там на канале I видно. То есть double те, кто checked. смотрит на канале, You can see it on the там screen. видно. Вот у I меня mean, сейчас those он идет who в is Zoom в watching данный момент in не видно. YouTube, they can see, but I don't see it in my Поделились Zoom формой или нет? display now. Did you Формой share своей this информации. assessment form or Анара, у меня appraisal видно form? это в правом Anara, I верхнем can углу. see it Ну Да. всё, in the хорошо. upper right corner. Пожалуйста, Okay, then уважаемые it's коллеги, fine. кто желает, Okay, можете dear взять слово. colleagues, Вопрос, you can комментарий. take the floor. Как вы считаете, вообще это нужно, не нужно? So, Может быть, только маятник кадркассет. Видим, что what about такая criteria? необходимость Do you есть. think that У меня вопрос сразу this же. А сколько у нас assessment form is needed? наших уважаемых Okay, I have a депутатов question. обращался вообще Which of our members действительно of в Конституционный parliament суд, ever Конституционный совет? approached Constitutional Ну, Council я or не имею в виду Constitutional там о Court? продлении I don't полномочий mean ЛБАСы. about extension of the office С of the какими идеями LBAC, не обращались туда? what ideas they propose to consider Как раз by информации нет? the Constitutional Не, Court мы or пока Constitutional что Council. не проводили Do you никакую have such оценку, а information? No, we набирали didn't лишь do any assessment, just
took, Проанализировали стандарты, которые есть we в just analyzed международном. standards, international standards, Имеется ли что-то похожее у нас здесь, в if there is anything Казахстане, similar и to this in сформулировали, создали Kazakhstan, and форму we оценки, то есть как инструмент, которым developed могли бы this пользоваться assessment люди, form as a желающие tool получить такую that people оценку. may use Или сами to run депутаты, such потому что assessment, есть all the опыт members истории, of когда parliament, сами депутаты because сами there сами is an оценивали experience должность. when deputies Мгм. Я понял, organize в a связи с этим, у self-assessment. нас депутаты есть сегодня в этой группе, Do we да? have members of parliament Ну, online официальный in this ответ Zoom? получили, что им некогда, Well, они we заняты, received и an official приходится feedback that писать they are отчеты. busy, there is А что no для них, time получается, available, and тренинг they провести, might be ну, busy. по What if we обучению organize подачи a заявлений training в on Конституционный суд how или to даже в submit конвенциональный орган? inquiries to Constitutional Хорошо, Court запишем, спасибо. Здесь я вижу две or руки, some Григорий, затем convention Гульзада. bodies? Если I я see правильно two увидела, hands да, raised, поднять Я, руку. я Grigori and первая Gulzada. поднимала. Да, ну I хорошо, was пожалуйста. first. Okay, please, over to you. Извините, Григорий. Вот по вопросу My apologies, Джангадзе я Grigori. хотела The сказать, что issue когда of был Zhanghazi, let me Конституционный say, совет, when we had the Constitutional Council председатель Сената meeting Касым-Жомарт Токаев chaired by обратился Kasım-Jomart Tokayev, проверкой конституционности одного из законов, поправок в there закон, was a request который to сейчас check обсуждается the как constitutional раз nature по of поводу amendments to a certain law ограничения прав ЛГБТ людей. about Тогда еще limitation of тоже хотели rights of такие LGBT поправки community. сделать в And защиту there was an attempt детей to от вредной amend информации. Там to protect the children from Мистер negative Токаев information. обращение And сделал, и Mr. Tokayev Конституционный совет там filed a request, and the признал Constitutional эти Council поправки recognized неконституционными, these и amendments это не as стали вносить. inconstitutional, and they Это did было в not 2015 introduce them. году. Сейчас This вот was in мы 2015. сейчас как Now, раз Маджлис принял the опять lower chamber, Majlis, поправки в 9 has законов, adopted the где amendments to the 9 стараются laws. внести вот нетрадиционные сексуальные They ориентации, want to include non-traditional пропаганда, or non-conventional sexual и orientation, вводят это в 9 propaganda, законов для and того, this will чтобы be introduced in они 9 не laws. транслировали нигде, да. И, So this is и они not вот дали определение, что такое пропаганда нетрадиционная. Это означает, что this is not какое-то позитивное там позитивное мнение чего-то, not да. И оно вносится и relate anywhere, во все законы, где and где-то they кто-то может посчитать, что кто-то высказался gave a положительно definition of what is the нетрадиционной propaganda сексуальной of ориентации. То есть это плохо, non-traditional or очень плохо. unconventional. И надеюсь, опять же будет обращение в And Конституционный суд на соответствие. Не знаю, эта практика у нас осталась или it's нет, но в a прошлом, very 10 broad лет назад такая interpretation практика была. of Спасибо, Гульзада. such a Далее, concept, пожалуйста, Григорий and Лермонтов. there was such a practice Добрый 10 день. years ago. Я просто скажу, это действительно надо. Thank you so much, И Guljan. Let me give the floor to это Grigori. вообще вот Thank такое you so much. предложение, за которое я Good руками, afternoon. ногами за, это действительно надо, I потому что agree даже with вот this на proposal. интернет-ресурсе This should be ресурсе done because Сената internet нет никакой resources of Majlis информации Senate, такой, there is какой no вот information этим депутаты занимаются у нас. По what моей практике deputies вот of parliament are doing. прошлого созыва еще как-то с Since депутатами the более last активно шли на контакт, там, ну, как um, гражданским общим естеством, ну, то есть с нами, избирателями, они консультации проводили там. mm, Всё. Сейчас этот созыв, он до того uh, закрытый, очень тяжело convocation слышать, of понять, the какой parliament, нас ждет deputies впереди, were какой more or less законопроект, active какие in нормы, terms of contacting with the civil какие эффективные society, депутаты, ну, если with вам their сказать о своих constituency избирателей, electorate. это надо But тут уже now применять то, что the делается. deputies of the parliament are very kind of closed, Спасибо. А как вы думаете, and какая причина вообще it's такого difficult to отношения? understand Почему идет скрытие информации? will draft law Хотя, be в adopted, общем-то, what вам the законопроект efficacy легко of such a dark доступен, вроде бы deputy. открыт, Well, so открытый, thank you so much. So вкладывается why информация, но ощущение do you такой think закрытости, да? such an Почему-то. attitude, Очень. even though the draft law Ну, тут, schedule is как мы все понимаем, у нас, open, ну, депутатский it's корпус, это posted on основной the open изначально portal, but они интерес бизнеса, интерес some information is работодателей, posted, там, but все still равно we have депутат, он где-то работал,
где-то feeling вот это вот самое that the слушается. members of parliament are kind Ну, of а до closed наблюдателей сейчас from можно по-другому the видеть, но те, кто, constituencies. например, Well, we партийные understand элементы, линия партии, то, that соответственно, они they будут have to всего protect interests of окружения businesses, дистанцировать. their employers. Вот именно If народные deputy те, used to кто work in платит, кто some платит other этому закон, place, оказывает, можно так and сказать. this is very relevant for the single Да, seat кстати, может быть, mandates, да, это может быть и and один из maybe there is критериев an оценки. influence of Такой the вопрос party. адресуем. Венера, вы не замечали при анализе, в каких странах Okay, есть Venera, тоже такая же did оценка, you да? see in your Вот сейчас analysis волнует следующее. if any Одномандатники, country это для наших does подписчиков, a similar те, assessment, которые especially выдвинуты single seat конкретному округу, members да? of parliament? I Где-то mean, еще есть, вот selected on a по-моему, given district. 89, да, у нас мест, Uh, 28, кажется. И we все know that there are остальные 29 or значит, 29 seats, депутаты single seats, это and по other определенным спискам. То есть народ, по сути, их deputies не выбирал, их назначила are партия. coming under Поскольку у нас the party ticket, I mean, party list. оппозиции-то и People нет, did not по elect большому them. счету, And все actually, равно. there is no opposition in the Сколько country. голосов How many за или votes? против, вот тоже это было бы интересно. Um, Кто поддерживает, из каких ресурсов эти партии, которые Pro or существуют, con? представлены в парламенте. How many votes? Возможно, вот если вы Who встречали меня, supports было бы them? From which интересно resources? получить информацию. So, if you have this information, we would really appreciate this, Venera. На самом деле у нас есть Well, отдельные we do критерии, have которые касаются separate именно, criteria но это в части правда related комитетов, да, насколько на to них the committees. влияет I mean, партийная, скажем так, линия, но в части вот именно how избирательных каких-то историй, такого party опыта или нет, но можно discourse добавить. Можно may посмотреть affect зарубежной опыт. Я the повторюсь, committee. что Well, we can examine the очень много international зарубежного experience, опыта and уже let me say аккумулировано. that То есть there на is самом деле такая оценка должна a вводиться really good database of во всех international странах, practice, для and this того, чтобы assessment should be придумывать introduced in ничего all the не надо, да, countries. нужно просто So there внедрить вот эти is аналитические no need to инструменты. invent something. Поэтому да, You just можно need такой to критерий тоже adopt добавить. these analytical tools, and I think that we can add this Спасибо. criterion as well. Thank you so much. И если есть еще желающие, пожалуйста. If there is another volunteer, the floor is Если still open. желающих нет, наверное, мы If there is no поблагодарим вас, volunteer, Venера. then we will Может быть, thank you, получим еще отзывы. Venera. Probably we will receive many more Текст. comments. We will У вас definitely есть несколько circulate the месяцев, text. 2-3 We месяца have для few того, months, чтобы like around улучшить 2-3 текст months, оценки тех in order to проектов, refine которые the оценка, пока мы text начали of this собирать criteria информацию before we start collecting за information 2025 год о for ходе 2025 on the законотворческой, правозащитной и другой lawmaking activity, human роль rights ветви, activity, and others законодательной ветви власти, by чтобы the попробовать сделать такую representatives оценку, of потому что legislative branch все-таки of на power это to try to run нужно, this assessment, чтобы because год закончился, да, возможно, в we декабре need у нас будет this что-то year to интересное, end. Maybe и, in December we возможно, will see some последует findings, это and руководство maybe и будет these как-то guidelines will имплементировано. Мы еще пока не знаем. somehow Да, вот be здесь в implemented. чате We у нас don't know. есть And in запрос, this можно ли chat, получить we данную have a request. презентацию. If we can Скажите, receive this пожалуйста, кому presentation, направить, по какому адресу, и let me мы know обязательно это what email сделаем. address you have so that we can Мгм. email this Вы PowerPoint to можете you. We здесь в will чате definitely do this. написать, либо You can text in the прислать chat нам, or контакты есть все на сайте, share и your есть наши соцсети, где мы все contacts. это You can публикуем. find our contacts in Пожалуйста, the пришлите нам social media, свои in контакты, our кому account. Please share направить, your на contact что ссылаться details. можно. Who is the recipient of this? Напомню, для тех, кто нас слушает, значит, Let me на канале Dignity 5351 uh, в Ютубе stress that those who велась listen to прямая us in трансляция. Там же the останется в Dignity записи, ссылочку мы 5351 отправили вам в account in чат. YouTube. Благодарим It will be Венеру recorded. Шайдулину, We нашу экспертку. circulate the link in the chat. We'd Надеемся, like to thank что эта Venera работа, Shaidulina, our то есть expert. мы We believe усовершенствуем that ее, this да, work will попробуем be refined с учетом того, что сегодня вот and предложения take into поступили, account your немного proposals усовершенствовать и today. руководство, и форму, Will help us fine-tune the и предложим guidelines, уже, the видимо, для form, assessment form, and then we ознакомления разместим на сайте как circulate раз it. с We той will целью, post it чтобы on the собрать website больше мнений. with the goal Ну to и, как вы receive as понимаете, many это comments as possible. стандарт Well, you may такой, understand that it
This То is есть базовое standard понятие, он не basic гибкий такой, concept. что It's со not временем this agile and за flexible 5 лет что-то that изменится next и time in 5 будет years иначе. Нет, something may базовые change стандарты drastically. понятие No, такое, the что basic оно standard, статика, по сути. it's Если это it will законодательный stay, орган, and значит, он if it будет is a выполнять все legislative постановления body, законодательства, then they will парламентский be контроль. take responsibility И, for the естественно, lawmaking process for этому должна быть дана parliamentary оценка, потому controls, что, как вы and this знаете, should be суды — это assessed. But очень because открытый you may know, орган, the судебная judges, исполнительная ветвь judiciary власти, is там very тоже есть open branch общественные of power. советы, Executive откуда branch отдельно of power люди имеют has доступ public пойти councils. в том More or less, числе на people have общественные access. слушания, They can ну и так далее, и так go to далее. attend the А public вот hearings and so законодательная on and so ветвь forth. власти туда просто But так the нельзя legislative зайти. branch of Хотя мы power, знаем you пример, cannot когда join именно it easy. власть народа обеспечивается через самую демократичную ветвь And власти, это законодательный орган sometimes парламент. Поэтому the хотелось бы как power раз вот of именно, что people такой критерий is в итоге мы exercised through this видели, democratic когда branch of проекты power, законов which is подвергали такой legislative политической экспертизе. branch of Ну, через power. инструмент, да, And который уже был we назван, want this нам criteria to пригодятся be in примеры, это place. создание And комитета по правам человека we also see парламента. draft Ну, laws есть, that например, в некоторых would других be организациях. subject to Не буду human сегодня rights про секретарь скрывать. examination through the Будем tool which публиковать тоже was в presented by социальных сетях. Хочу Venera. поблагодарить также There are some переводчиков. С нами other сработала Жанна Устемирова. Большое good спасибо вам, criteria Жанна, that we would like за to возможность publish. иметь I would like to тоже thank the interpreter, похожую Жанна презентацию на Устемирова, английском who's языке. helping us to Уважаемые understand коллеги, this presentation in мы English. завершаем нашу сегодняшнюю Dear презентацию. colleagues, Будут у we вас conclude какие-то this presentation. предложения, Should пожалуйста, you have any направляйте. С proposals, please удовольствием share with внесем us. все за We вашим will авторством be happy в это to add руководство. them Так что into these всем будет guidelines полезно under your смотреть name. его в первую очередь, знакомиться, Okay, it познавать was новое, потому nice что оно to have you достаточно today. интересно. Это Please руководство, read несмотря this на то, что там guidelines. больше It's 80 rather new страниц, and читается как interesting, листок. even though Там есть there are more than таблички, 80 которые pages. You can вам read позволят it очень быстро провести easily, comfortably. Еще There раз are благодарю tables всех. which you can До свидания. use to compare. Жаль, Thank you конечно, so much что again. у нас сегодня нет See you депутатов. soon. It's a pity that we don't have members of parliament online, but anyway, thank you so much.